Hello dear students, I am Sahana Prasad from Department of Commerce, Gopal Swami PU College, Mysore. In today's business studies class, let's start with chapter 9, that is small business and entrepreneurship. This is session 1. Now let us try to understand what is small business. A business which operates on a small scale with less capital and with less labor and with less machines is called as small business. In India, village and small industrial sector, it consists of both traditional and modern small industries. Under traditional small business, you have 6 types: handlooms, handicrafts, coir, sericulture, khadi and village industries. Village industries. Under modern small business, you have small scale industries and power looms. Small business andre enu? Small business andre ಒಂದು business na ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂದ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಲೇಬರ್ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೆಷಿನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇದೆ, ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡರ್ನ್. ಅಂದರೆ ಟ್ರೆಡಿಷ್ನಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲೂಮ್ಸ್, ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ಸ್, ಕಾಯರ್, ಸೆರಿಕಲ್ಚರ್, ಖಾದಿ, village industries. Under modern small business you have small scale industries and power looms. According to MSMED, that is the micro, small and medium enterprises development, we call it as MSMED Act 2006, a small scale enterprise is defined as one where investment in the plant and machinery is more than 25 lakhs but less than rupees 5 crores. According to MSMED Act 2006, according to this, small scale enterprise means where one has invested, where the investment on plant and machinery is more than 25 lakhs but it does not exceed 5 crore. Then we can consider this as small scale enterprises. ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿಗೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿಲಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ MSMED ಆ್ಯಕ್ಟ್ 2006 ಡೆಫಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಇಂಟು 2 ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ and second is services. Under manufacturing there are 3 types of enterprises. First one is micro enterprise. Under micro enterprise, where the investment in plant and machinery, it does not exceed 25 lakh rupees, then we consider it as micro enterprise. ಇವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸು 2 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್. ಅಂಡರ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ the first type is micro enterprise. Under this where the investment in plant and machinery, it does not exceed 25 lakh. Second is small enterprise. Small enterprise where the investment in plant and machinery is more than 25 lakh rupees but it does not exceed 5 crore rupees. Then we can consider it as small enterprise. Investment to plant and machinery 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ 5 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್.
Medium enterprise, where the investment in plant and machinery is more than 5 crores but it does not exceed 10 crore rupees. Medium enterprise anta ಯಾವಾಗ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಷಿನರಿಲಿ ಅದು 5 ಕ್ರೋರ್ಸ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ 10 ಕ್ರೋರ್ಸು ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಂಡರ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಅಗೈನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ micro enterprise. Here, where the investment in the equipment, it does not exceed 10 lakh rupees. If the enterprise is engaged in providing services, so then under this you have first one, that is micro enterprise, where the equipment where they have invested, it does not exceed 10 lakh rupees. Then we can consider it as micro enterprise. Next, you have small enterprise, where the investment in the equipment is more than 10 lakh rupees but it does not exceed 2 crore rupees. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 10 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆದರೆ 2 crores ಇಂತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಸರ್ವೀಸ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್. Medium enterprise, where the investment in equipment is more than 2 crore rupees but it does not exceed 5 crore rupees. Then we consider it as medium enterprise under services. So these are the various categories. Under manufacturing also you have micro enterprise, small enterprise and medium enterprise. Under services also you have micro enterprise, small enterprise and medium enterprise. There are several parameters we can use to measure the size of the small business, like the number of persons they have employed in the business, capital invested in the business, volume of output of the business, power consumed for business activities. All these parameters can be used to measure the size of small business. Next type is you have village industries. One can say that village industry means it is located in rural area which produces any goods or render any service with or without the use of power, and in which fixed capital investment per head or artisan or worker is specified by the central government from time to time. ಈಗ ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ಲಿ ಲೊಕೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸರ್ವೀಸಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿತ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಆಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪರ್ ಆರ್ಟಿಸನ್ ಅಥವಾ ಪರ್ ವರ್ಕರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ ಹೆಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್. ಇಷ್ಟೆಷ್ಟು ಅಂತ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವಿಲೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದರೆ ಕೇನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಮೇಕಿಂಗ್, bamboo with the use of bamboo, shoe making, leather tanning, pottery, all these are examples of village industries. Next is cottage industries. Cottage industries are also known as rural industries or traditional industries. They are organized by the individuals with their private resources. Normally they use family labor and locally available talent. ಇವಾಗ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಯಾರು ಅವ್ರ ಪ್ರೈವೇಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಶುರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರನ್ನವರು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ದಿ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅವ್ರು ತುಂಬ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂಥ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ದೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. They invest less amount of capital. They produce simple products normally in their own premises. ಅವ್ರು ಏನು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಜಾಗ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೇ ಅವರು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಜಿನಿಯಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸರ್ಟನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ is role of small business
in India. Small-scale industries contribute to the socio-economic development of the country. Now let us see what role small business play in India. Small industries in India account 95% of the industrial units in the country. Small industries are the second largest employers of human resource after agriculture. Agriculture ಆದಮೇಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಡೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಇನ್ ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. And it is more labor intensive and less capital intensive. It provides opportunities to more number of people to work in the small industries, and this is a boon to the country like India, where we can find surplus labor. Small industries supply varieties of products like consumption goods, ready-made garments, stationery items, soap and detergents, domestic utensils, leather, plastic, rubber, wood and steel furniture, paints, varnishes, safety matches, etc. A special mention should be made of handloom, handicrafts and other products from traditional industries in view of their export value. And small industries produce very simple products using simple technology, and they depend basically on the local talent those are available in their rural areas, and it can be set up anywhere in the country, and this significantly contribute to the balanced regional development of the country. Small business ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಲೇಬರ್ಸು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಶುರು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ರೀಜನಲ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಟು ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಪೇರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. And next is the low cost of production, because they use local resources in manufacturing their products, and that leads to low cost of production. They don't have to spend much on producing the goods. And small industries, it provide ample opportunity for entrepreneurship. It provide opportunity for young men and women to start their own business by investing a small amount of capital, and they can start their business, and it leads to entrepreneurship. And due to small size of the organization, timely and quick decisions can be taken, and of course without consulting any other people, as it happens in case of large scale organization, and they can capture the new business opportunities from time to time. So this is the role which is played by the small business in India. Next topic is role of small business in rural India. In rural area, what role small business play? Let us see. First thing is, it provide employment opportunities to more number of people, and the people who are residing in rural areas or villages, they don't have to go and search for jobs in major cities. They can get their job in their own village. And in India, especially in rural areas where we can find ample laborers. And next is, it improve economic conditions. Small business, it provides multiple opportunities to people who are residing in rural areas. It improves economic conditions and also the standard of living of the people, and those are living in those areas where standard of living can be improved. Small scale industries, they can use local resources like wood, coir, etc. And small scale industries, it ensure equitable distribution of national income, and this helps to reduce the gap between the rich and the poor in the country. And next is balanced regional development. Small scale industries can be set up anywhere in the part of the country, and in almost all the rural areas where you can find more number of people where they are willing to work. And to start small scale industries, they use local resources, and they don't have to search for raw materials or other resources. They don't have to migrate to any other place. And these enterprises, they are often dependent on the local resources that are available, so that they can start small scale industries at any place in the country, and it leads to balanced regional development. So this is the role of small business in rural India.
In this session, I explained the meaning of small business types, that is manufacturing and services, village industries, cottage industries, and role of small business in India and the role of small business in rural India. And I hope you have understood today's session. Thank you.